Lenyalong ho na le vein a ba fetola metsi a wa etsa vein. Morena Jesu ha fihla lenyalong a tlo etsa mohlolo ka baka la show off. Morena Jesu fihlile lenyalong a tlo etsa mohlolo ka baka la ho na le tlhoko. Bona bophelong ba o Morena Jesu ha fihla bophelong ba ho bana ona le dintho kapa wena o ba le ho iketsetsa show off kapa wena o batla ho bontsha batho le wena o rapelang ka teng kapa wena o batla ho bontsha batho le wena o tsamayang kereke ka teng mara dintho tseo di etsang ha di tsamaellane le ntho o e buileng ka molemo wa hao. Bona wena o itjwetsa hore ngwana tate Modimo every opportunity that you get about the word of God, every person a tlang bophelong ba hao o sa kgathaletse hore ke motho a mkae ka dilemo o sa kgathaletse hore o tsofetse ke motjha mara motho o mong a tlang bophelong ba a o jwetsa ka lentswe la tate Modimo tlamehile o mo mamele because lentswe leo le lenyane le ka change bophelo ba hao. Bana re go jwetse ne ke bua ka story tse ithuwa la go utlwa ba netse le rasa hona le mosadi Bibeleng ha bala Mark chapter 5 hona le mosadi a nang le phallo ya madi mosadi o nang le phallo ya madi o bile le phallo ya madi for 12 years o ba tsamaile kaofela bo ngaka mamang bo doctor mamang bo nkgono mamang bo letswai mamang ha ona motho a mo thusitse o ile a thuswa ke Jesu. Ha Jesu a tsa mo thusa mo ya jwetsa mosadi o hore tumelo ya hao ke yone e tla o lokolla mosadi o tla believer mosadi o ha tla believer dintho tsa ka di loka. Bona bophelong bao ya tiswa dintho di sa lokeng hobane ha o believe ha o batla dintho tsa o di loke tlamehile o believe la o bona di situation di thata for wena tlamehile o believe la o bona dintho di utsamaile the way wena o di batlang ka teng tlamehile o believe. Bona each and everything that you are doing, the reason why the total is because of when everything that you are doing, you are not doing it for the sake of the kingdom, but you are doing it for the sake of the people. Each and everything that you are doing, don't do it for the sake of the people. Don't do it for the sake of your friends. Don't do it for the sake of your family. Don't do it for the sake of the teacher. Don't do it for the sake of but do it for the sake of the God's kingdom. Yeah. But everything that you are doing, don't do it for the sake of the people, but do it for the sake of the God's kingdom. But how about first Colossians chapter 1 verse 13? Every Christians are the members of God's kingdom. But how about Proverbs chapter 1? How about Proverbs chapter 1? Ça ne retourne rappelle. Tu peux voir flan tout tout comme raverser. Then retourne rappelle. How about Proverbs chapter 1 verse 7? Ere bohlale ba pele ko tshaba Jehova. Ska nka bohlale ba hao o betsa o tshaba metswalle hao. Ska nka bohlale ba hao o tshaba ntho tsa hao. Bona Africans e re slam fan say bus. Bohlale bo tshwara monga bona. Bona ke le jwetsa ntho tse ithutwa mo ra rapela ke ra tsa makritho e fa ngone. Ya pele koloi la etse mo koloi ina le exhaust ka morao. Koloi ha ina le exhaust e ntsha musi ka morao ha e ntshe musi ka pele. La koloi e ka tswa musi ha e tshele driver e tshela di followers. Bophelong bao la o ka bona gore dintho di clear ka pela hao mare ka morao hona le batho ba ntse ba fahla ka katlo ya hao. Wena tswela pele o phethise morero wa ntate Modimo. O ba le kwa le mahlo. Ka lebitso le matla la Morena Jesu wa Nazareth. Boys caps. Morena ya halalela. Morena ya sa hlolweng ke letho. Ntate ke tla o wena o se. Ntate bana ba o ke ba tometsa ka pela sefahlo sa hao. Hore ntate ntho engwe le engwe ba e etsang. Ntate let them not do it for the friends. Let them not do it for the sake of the people, but let them do it for the sake of God's kingdom. Ntate batho ba ngata ba lahlehile go ba ne ba etsetsa dintho ba di etsetsa batho. Wena ntate motho ha bala kapa motho a itjwetsa tlo ngola exam o itjwetsa hore nna ke batla ba feta kaofela ke batla ba bontsha hore nna ke mang. Ntate hallang ka jeno ntate kopo tlise ntate ke tlama moya wa diffusion hore ntate ntho ngwe le ngwe le ba etsang ntate ba kenye merero ntate ba kenye dithutong tsa bona. Wena ntate trela ma grade 12 ntate e se kala ka jeno le ba ba modimo ba tlo tsalang ka di examination ntate kgwedi ena. Wena ntate kopa ba ne le bona ntate hallang sa le ba lo dula ka class ntate ba ngola paper 2 modimo. Wena ntate hallang kopa ba hlonolofatse wena ntate kopa o those le tsola ho ntate o tswa maodimo.
wena ntate o mong le o mong ntate a elang hona mona sebakeng sena modimo a elang ke tlama meya e ditshila ntate meya ya satane e batlang ho tshwara bana ba hao wena ntate ke tlama meya e ditshila e batlang ho setisa bana bao dithutong tsa bona wena ntate ke tlama meya e ditshila e batlang ho disturba bana bao ho utlwa lentswe la hao wena ntate ke tlama meya e ditshila e setisang bana bao modimo ba batla o tla assembling ntate ba setiseha wena ntate ke tlama moya wa hao hore ntate o kene malapeng a bona wena ntate ke tlama moya wa hao hore ntate o kene maphelong a bona gobane wena ntate ke a tseba modimalang wena ntate ha o fitlha ntate maemo a fetoha wena ntate a halalelang ke thasha pelo e nngwe le nngwe hona jwale wena ntate ke itshela ka madi a hao wena ntate ke itshela ka madi a hao ha ona madi a mang a ko a tshela modimalang empa ke tshela madi a hao ke tshela madi a pholoso wena ntate ha ona next e ke e tshwereng mare ntate ke tlisa fela lebitso la hao e le lona fela le nang le matla ha ona lebitso le leng le nang le matla ka ntle lebitso la hao wena ntate llang kopa o phodise ngwana o mong le o mong wena ntate kopa o ba tsamaise tsela tsa bona wena ntate a se ba ya ka ditlelase modimallang kopa ntate ntho engwe le ngwe ba e etsang wena ntate ba se ka e etsa bo bona empa ba e etsetse wena ba se ka e etsa ho thabisa batho empa ba e etsa ho thabisa wena kopa kaofela le re morena Jesu re tla ho wena hoseng morena Jesu re di entse tse ngata empa o tloha ka jeno go tlo etsa ntho engwe le nngwe for mmuso wa hao go tlo etsa ntho engwe le nngwe for tumelo ya hao ntate a halalelang kopa go tshwarele dibe tsa rona o hlatswe ka madi a hao re be bana ba hao ra tseba morena Jesu se sefapanong re tla bana le bophelo bo sa feleng amen